भारत एकता पक्ष माननीय अक्षय ऊर्जा मंत्री शरण्या जांभोरकर यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Respected Speaker, sir, I, the new and renewable energy minister, would like to share my ministry's viewpoints and policy decisions on the topic of tidal energy. Tidal energy is the electricity generated by the energy of ocean tides. Currently, out of the 410.3 gigawatt total energy generated in India every year, 40.7% is from renewable sources. And out of these 40.7%, that is 159.95 gigawatt, only 1.2455 gigawatt is the tidal energy. Currently, the high cost for generating tidal energy is the reason for such a small scale production. In spite of the high cost, tidal energy has got many advantages. Number one, India being a peninsular country has seas on its 3 sides. Number two, tides are predictable as against winds and sun's rays. Number three, wind and solar energy plants require large land areas for their erection as against tidal energy plants. Number four, ocean water is 832 times denser than air and hence more energy can be generated in lesser volume. Number five, as tidal energy doesn't produce greenhouse gases, it is environment friendly too. Due to all these advantages, my ministry is focusing on it and has decided to implement it in 3 phases. But before that, I will explain you the concept of tidal range. Because the tidal power plant technologies like tidal barrages and turbines depend on the tidal range. Tidal ranges are classified into 4 classes. Class 1 tidal range includes range from 7 to 12 meters, Class 2 from 3 to 6 meters, Class 3 2 to 3 meters, and Class 4 below 2 meters. Now implementation part. Respected Chair, Phase 1 will be completed till the year 2027 and the target is of producing 5 gigawatt energy from 15 tidal power plants, which will be erected on the sites having Class 1 and Class 2 tidal range only. In Class 3 and Class 4 tidal range sites, currently no technology is available due to weak tidal current. Hence, a special R&D center named as Akshay Sagar Urja Anusandhan Kendra will be set here. Phase 2 will be completed till 2031 and the target is generating additional 7 gigawatts by setting up 10 more power plants and strengthening the already existing ones also. Finally, the third phase will be completed by the year 2035 and the target is additional 10 gigawatt through 15 more power plants. Thus, in the ensuing 13 years, total 22 gigawatts tidal energy will be produced, which will be 15% of the total renewable energy. Honorable Speaker, the technologies going to be used in these phases are tidal barrages and tidal turbines. Tidal turbines are simple underwater turbines, whereas tidal barrages are turbines inside dams. My ministry has proposed to develop these dams like barrages in the lagoon pattern. These lagoons will have aquaculture, pisciculture projects, water sports and other sports complexes, shopping malls, theaters, restaurants, and etc. In addition to energy production, these lagoons will increase tourism, thereby generating employment as well as raising funds too. Now moving towards finances, I have 4 plans for it. Number 1, my ministry will form TECI, Tidal Energy Corporation of India, a government undertaking company to manage the tidal energy power plants. Government will have 51% stake in TECI, while the remaining 49% will be raised from high profitable government companies like ONGC, NTPC, BHEL, etc. After 5 years, we will have the choice to list TECI in equity market also. Number 2, some of the tidal plants and the lagoon projects will be built through BOT, Build, Operate and Transfer. Number 3, a few projects will be run on a PPP, Public-Private Partnership model. My government is creating investment-friendly atmosphere for private companies as well as FDIs, foreign direct investors. Also, private companies will be given certain tax holiday years according to their investments. Number 4, till 2030 to 2035, we will be switching on to e-vehicles. This will save our petroleum import expenses, which can be diverted to towards production of tidal energy. An additional scoring point will be reduction in the carbon footprints, thereby getting carbon credits too. In this way, our ministry will achieve the target of 22 gigawatts tidal energy production by the year 2035. Dhanyavad. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai. Thank you, Honorable Minister.
with all due respect to the plan what you have just presented till 2035, but I think you will be in power for 5 years, right? But you are talking about like 12, 13 years from now. So either you are very confident about getting elected again and again, or do you have any plans to expedite this process? The way we are going to introduce this, I'm damn sure that we will be getting more and more votes. And another thing is, this is not yet introduced. So this is an initial stage of tidal energy. This is a very not at all introduced topic. So we will need at least 10 years, 10 to 12 years for the production. It is not possible like I am saying that today I'll introduce the plan and tomorrow we'll get the energy. This is not like that. So hence it's very, very much important to look forward for the future 10 to 12 years. Right. Okay. My second question is that when we talk about the tidal energy, so we need to do use setups on either seashores or on the shallow waters of the sea or the ocean, right? So how do you make sure that we are not harming the marine habitat? Because yeah, sure. I was going to add this in my speech, but due to less time, I couldn't. So actually, according to Amanda Smith, tidal energy researcher from Oxford University, there is no harm to marine ecosystem. And we have done a lot of survey here that there will be no harm to marine ecosystem, no deaths. Just the migration of few fish species will be observed, but that too in the radius of 50 to 100 meters from the plants. And in our lagoon projects, fishiculture and fish cultivation and aquaculture projects are going to be organized. And hence we are in fact taking more care of the ecosystem than harming it. Okay, and the last question, since this is not being tried and tested at a large level to cater to huge requirement of electricity for Indian population. So once you start building these power plants, so how do you manage the finances? How do you manage the budget? I mean, this burden, I would say, initial stages will go on whom? I mentioned all the 4 points in my speech, but this is first we'll have to make sure that we are investing on the R&D first. So this is a topic I told you that this is a very initial stage of tidal energy. So initially we'll have to invest, and although those four plans we'll have to invest from them, and then we will be getting the profits. And the profits will be surely very good because it's a survey from IIT Madras and Pacific National Northwest Laboratory also, and many big laboratories that this will be going to be very beneficial for the world. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. अगद भारत पक्ष माननीय आदिवासी व्यवहार मंत्री शार्दुल कोठी यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Good evening. Good evening, respected chair. Before I begin my speech for today, I would like everyone to recite a few lines behind me. राष्ट्रार्थ भव्य कृती काही पराक्रमाची, ईर्षा निजांतरी धरुनी करावयाची, ही हिंदू भू परमश्रेष्ठ पदास न्याया, आम्ही कृती नित करू झिजवोनी काया. Today, tribal languages in India are an important aspect of the country's cultural heritage. These languages, spoken by various tribes across the country, are an integral part of the lives of the people who speak them, and they play a vital role in preserving the traditions and customs of these communities. Not only 2 or 3, but a staggering number of 780 languages has been documented till today. Of these many languages, only 22 are counted as the dominant languages of regions. However, due to various factors, many of these languages are facing the threat of extinction. Today, I will discuss the importance of conserving tribal languages in India and the steps that can be taken to preserve them. One of the major reasons for the decline of tribal languages in India is the pressure to adopt the dominant language of the region, which is often Hindi or English. This pressure is often exerted by the government, educational institution, and the media, which use these languages as the medium of instruction and communication.
As a result, many children from tribal communities aren't exposed to their mother tongue and are unable to speak or understand it. This leads to the erosion of the language and the culture it represents, and ultimately the loss of an important aspect of the community's identity. This is a major issue which must be addressed as soon as possible, though the methods to do it are scarce. The one which I think can be the most plausible is to let their elders educate them in their languages for making books available by translation. Another factor that contributes to the decline of tribal languages is the lack of resources and support for their preservation. Many of these languages aren't written down and are passed on orally through generations. However, with the advent of modern technology, it has become quite easier to document and record these languages, but many communities lack the resources to do so. Furthermore, there is a lack of trained linguists and language experts who can work with these communities to document and preserve their languages. A great man said, and though albeit very modestly, that he, with average intellect, could learn 16 to 17 languages. Then why can't we, as proud citizens of our motherland, learn at least one other language other than our mother tongue and English? Okay, we might learn Hindi as a choice because we use it at many places, but can we learn one other language? I humbly request you to learn at least one other language of your own choice. To conserve the tribal languages in India, several steps need to be taken. One of the most important is to recognize the importance of these languages and their role in preserving the cultural heritage of our country. The government should take steps to ensure that the use of these languages is encouraged, and we are going to take such steps. The most fundamental step which we are going to take is, instead of having a focused curriculum just in the languages of either Hindi or English, we will try to create resources and textbooks available in all the languages of the country. Some of them might be neglected because of the huge staggering number which can't be addressed, but we will try to take most of the languages as we can. All these languages will be supported and they will be given equal status as the dominant languages of the region. Another important step is to provide resources and support for the documentation and preservation of these languages. This can be done by training linguists and language experts who can work with tribal communities to document and preserve these languages, and by providing funding for research and documentation projects. Lastly, communities should be encouraged to use their languages in daily life and preserve their cultural heritage. In conclusion, tribal languages in India are an important aspect of the country's cultural heritage, and their preservation is crucial for the survival of the communities that speak them. The education system and society at large must take steps to recognize the importance of these languages and provide the resources and support necessary to document and preserve them. By taking action now, and only now, can we ensure that these languages and the cultures they represent will continue to embrace our nation and thrive for generations to come. I would like to end with a quote from a poem which I remember. Bharata Mata ekach daivata yetya divasanse, itara deva he nama matra na kevala navasanse, itara deva he nama matra na kevala navasanse. धन्यवाद and Jai Hind. Sorry. Hello. Yeah. Thank you, Honorable Minister. I have a couple of questions for you. In today's youth, students who love languages, if you have seen that those students, they go and learn French, Japanese, or other, or foreign languages. So how will you convince them to not to go and learn them, or maybe how will you increase the count of students who will learn these languages, tribal languages? Before I did this research, I was surprised to know, but the app which is often used to learn languages, which is Duolingo, it is quite a famous app. It has many. कृपया कुठल्याही स्पेसिफिक ब्रँड अथवा याचा उल्लेख करणं शक्यतोवर आपण टाळावं, त्यासाठी ही वॉर्निंग बेल होती. Such apps which are used often have languages like Sanskrit involved in them, and often many of the tribal languages have a short inkling to the language of Sanskrit, and it is generally taught in schools as a part of the curriculum. So also when we take an option for the 10 boards, we often go to languages like French, as you said. But we will encourage people through social media or any other such platforms that we should take options that are more Indian and more closer to us in nature. So like
Why won't we learn something that can actually be used to communicate with our own family members and friends from other states? So I think most of them will be encouraged to do it. Okay, because students, why they go for these foreign languages? Because they see some incentives in the future. One is love for the language. I mean, we cannot control that. But second is the incentives, the earning opportunities that they see in the future. So, what do you think that what kind of earning opportunities we can put in front of them so that they can go for these tribal languages learning? For the tribal language learning, the most important incentive which I thought of as a solution was to arrange some competitions on a national level or some kind of a level which will lead to them perhaps competing in themselves, forming healthy competition which might actually lead to better benefits. And the most important thing is, if we can understand the tribal communities well, so after learning their languages, it will be a very healthy support to our nation even in form of economic terms, because then they will be able to add their kind of methods, their means, their education, their cultural knowledge, their traditional knowledge to use for our own good. So it will be easier to communicate with them and form better public relations with them. All right, and the last question, how do you think we can use IT into this to achieve conservation of the languages? As I included in my speech, with the advent of modern technology, it is quite obvious that we as just mere humans cannot start writing everything once again. It will take a lot of time to translate the languages. So after we have some kind of a technical expert linguist learn all these, not all these, but at least few of these languages, then we can have them use technology to put it in the form of textbook, put it into curriculum and other types of education. So today we easily see that there are audiobooks used or some videos, educational videos used to teach in school. So instead of that, we can just show those videos or those kind of educational material in the form of with technology, that so that they can also learn through that and get better and comprehensive learning. All right, thank you. Thank you. संसदेला एक मुद्दा फक्त लक्षात आणून द्यायचा आहे आपल्या रूल्समधला, की कुठलंही धर्मसंस्कृतीबद्दल बोलणं खासदारांनी कृपया टाळावं. हार्मनी इंडिया पक्ष, माननीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्णव बोऱ्हाडे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंतप्रधान, उपस्थित कॅबिनेट मंत्रीगण व संसद सदस्य, नमस्कार. मी हार्मनी इंडिया पार्टीचा कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचा कॅबिनेट मंत्री अर्णव शरद बोऱ्हाडे सिंचन प्रणालीतील स्वयंचलन या विषयाचे सादरीकरण करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसाच्या पाण्याव्यतिरिक्त पिकांना दिल्या जाणाऱ्या पूरक पाण्यास सिंचन असे म्हणतात. साधारणतः आपल्याकडे प्रवाही सिंचन किंवा मोकाट पाणी पद्धती, तलाव सिंचन, तुषार सिंचन, उपसा सिंचन व ठिबक सिंचन पद्धती याद्वारे शेतीला सिंचन दिले जाते. सिंचनाचे मुख्य फायदे असे आहेत की सिंचनामुळे शेतीला नैसर्गिक पावसावर अवलंबून राहावे लागत नाही. शेतीला वेळेवर व खात्रीचा पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते. सिंचनामुळे एकाच जमिनीतून वर्षाकाठी 2 किंवा 3 पिके घेता येतात. दुष्काळी परिस्थितीत सिंचनामुळे पिके जगविता येतात. अध्यक्ष महोदय, बदलत्या हवामानामुळे पाण्याची टंचाई, विस्कळीत वीज पुरवठा आणि मजुरांची कमतरता यामुळे शेती उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. शिवाय परंपरागत सिंचन प्रणालीमुळे पाण्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. तसेच पाण्याच्या अतिवापरामुळे शेतजमीन नापीक होण्याचा धोका वाढला आहे. या सगळ्यांचा एकूणच परिणाम आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था व अन्नधान्य पुरवठ्यावर होत आहे. म्हणूनच मी हार्मनी इंडिया पार्टीच्या वतीने काही उपाययोजना सदनासमोर मांडणार आहे. आपल्या देशात 192 दशलक्ष हेक्टर जमीन ही शेतजमीन आहे, परंतु त्यापैकी फक्त 86.42 दशलक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आहे. म्हणजेच जवळपास 55% क्षेत्र हे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर आपण सिंचन प्रणालीत सुधारणा केल्या तर हे क्षेत्र देखील 12 लागवडीखाली आहे. आमच्या सरकारची अशी सिंचन प्रणाली विकसित करण्याचा मानस आहे की जी फक्त पिकांना जेव्हा पाण्याची तीव्र गरज असेल तेव्हाच कार्यान्वित होईल. सोबतच ही सिंचन प्रणाली पिकांना गरजेनुसार पोषण द्रव्य, विद्राव्य खते व जमिनीतून देण्याची कीटकनाशके किंवा बुरशीनाशके वितरित करेल. अध्यक्ष महोदय,
या उपाययोजनांसाठी आम्ही सध्याची जास्त वापरली जाणारी व अधिक कार्यक्षम सिंचन प्रणाली म्हणजे ठिबक सिंचन या प्रणालीचे मोठ्या प्रमाणावर व अत्याधुनिक पद्धतीने स्वयंचलन करण्याचे ठरविले आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वेगळी आहे. त्याला अनुसरून आम्ही सॉईल मॉइश्चर सेन्सर्स, टायमर्स आणि कंट्रोलर्स तज्ज्ञांच्या मदतीने विकसित करणार आहोत की जे ठिबक सिंचन प्रणालीला जोडले जातील. या सगळ्यावर एक वायरलेस कंट्रोल सिस्टम नियंत्रण ठेवेल. या सर्व प्रणाली सोलर तसेच नियमित विजेवर ऑपरेट होतील. स्वयंचलित सिंचन प्रणाली व्यवस्थितपणे ऑपरेट करण्यासाठी एक मोबाईल ॲप डेव्हलप करण्यात येईल. या ॲपची मदत घेऊन शेतकरी पिकांनुसार जमिनीच्या प्रकारानुसार सिंचन वेळापत्रक ॲपवर कॉन्फिगर करू शकेल. ॲपद्वारे प्रत्यक्ष शेतावर उपस्थित न राहता शेतकरी पिकांच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवू शकतील. एखाद्या शेताला दिलेले पाणी व खत यांचे स्टेटस काय आहे, किती कालावधीसाठी यंत्रणा सुरू होती, ही माहिती ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला समजेल. सिस्टम फेल्युअर झाली तर सिस्टम मॅन्युअली देखील ऑपरेट करता येईल. ही स्वयंचलित सिंचन प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकारच्या डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले जाईल. तांत्रिक मदतीसाठी या क्षेत्रातील इस्रायली कंपन्यांची व तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. सुरुवातीला ही यंत्रणा वापरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेतकऱ्यांना ती सवलतीच्या दराने पुरवली जाईल. अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही यंत्रणा सामूहिकपणे वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यात येईल, जेणेकरून अशा शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी व देखभालीसाठी ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येईल. तसेच यासाठी लागणारी छोटी यंत्रे व सुटे भाग ग्रामीण भागातील युवकांकडूनच विकसित करण्यात येतील. यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार मिळून तेथील अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी ही प्रणाली वापरण्यासाठी व त्यांना आपल्या शेतावरती कार्यान्वित करण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आपल्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाचा वापर करून घेतील. तसेच या यंत्रणेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी ते मदत करतील. जाता जाता संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या अभंगात सांगितल्याप्रमाणे तुका म्हणे आळा उदक देता लाभा फळा, तसेच सिंचन करिता मूळ वृक्ष ओलावे सकळ प्रमाणे आपले शेतकरी बांधवही स्वयंचलित सिंचन प्रणालीचा उपयोग करतील आणि आपला देश आणखी सुजलाम सुफलाम करतील ही अपेक्षा. धन्यवाद. धन्यवाद. मला आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपण म्हणलात त्याप्रमाणे अजून या सिंचनाचे किंवा हे फायदे अजून किंवा तेवढं क्षेत्र अजून पूर्ण सिंचन प्रणालीखाली आलेलं नाही. हो. तर त्यासाठी जास्ती आधी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत का दॅन स्वयंचलित प्रणालीचे? मॅम, आपण जर सिंचनात स्वयंचलन केलं तर ऑटोमॅटिकली शेतकरी पण इन्स्पायर होतील, कारण का ते प्रॅक्टिकली रिझल्ट्स बघणार आहेत ॲग्रिकल्चरल कॉलेजेसमुळे, त्याच्यामुळे की आपोआपच जास्तीत जास्त एरिया इरिगेटेड होईल. पण आत्ता ते करत नाहीत, याला काय रिझन असू शकेल? ह्याचं रिझन असं आहे की भारतातले बरेचसे शेतकरी हे गरीब आहेत, त्यांना तेवढेसे परवडत नाही ड्रीप आणि स्प्रिंकलर इरिगेशन सारखे प्रकार. हे एक मुख्य कारण असू शकते. त्यात आपण ऑटोमेशन म्हणताय, ते अजूनच महाग जाणार नाही का? त्यांना तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांचं मन वळवणार की यातनं फायदे तुम्ही कसे सांगू शकाल त्यांना? मॅम, आता ह्या ऑटोमेटेड डिव्हायसेसची जी कॉस्ट असेल ती 50% सबसिडाईज करण्यात येईल. आणि जे की ज्या शेतकऱ्यांची फायनान्शियल कंडिशन पुअर आहे अशांना गव्हर्मेंट 0% इंटरेस्टनी लोन देईल, लाँग टर्म लोन देतील, ज्याच्यामुळे की जी सबसिडाईज कॉस्ट आहे ती पण गव्हर्मेंटला परत रिफंड होईल आणि शेतकरी पण ते इझिली खरेदी करू शकतात. आत्ताच्या आपल्या बजेटवरती याचा किती इम्पॅक्ट होईल असं आपल्याला काही सांगू शकाल आपण? मॅम, आत्ता फायनान्शियल सेशनमध्ये ऑटोमेशनसाठी 5800 करोड रुपीज नेमण्यात आलेले ह्या स्कीमसाठी. ऑटोमेशनसाठी, स्पेशली ऑटोमेशनसाठी. पण ऑटोमेशन ह्या सेक्टरमध्ये का ओव्हरऑल ऑटोमेशनसाठी? ॲग्रिकल्चरल ऑटोमेशन. ॲग्रिकल्चर ऑटोमेशन. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही हे इन्क्लूड करू इच्छिता? हो. आणि हा तुम्ही थोडासा प्लॅन किती वर्षांवरती, किती क्षेत्रावरती आपण हे काम करू शकाल वगैरे असा काही आपण अभ्यास केला आहे किंवा कोणते स्टेट्स आपण फोकस करू इच्छितो?
मॅम, आता आमच्या पक्षाची हेच ऑब्जेक्टिव्ह आहे की पूर्ण भारतात ही सिंचन प्रणाली लागू केली पाहिजे. कारण का आपण बघतो की बऱ्याचशा ठिकाणी ॲडव्हान्स्ड इरिगेशन सिस्टम्स नाही वापरत, ज्याच्यामुळे की पाण्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर लॉस होतो आणि ज्याच्यामुळे की शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त खर्च येतो. म्हणून आम्ही स्पेसिफिक एरियाज टार्गेटेड करायचं नाही ठरवलं आहे, तर ओव्हरऑल इंडिया टार्गेट करायचं ठरवलं आहे. त्याच्यामुळे की इंडियाला पण इकॉनॉमिक प्रॉफिट लाभेल. थँक्यू. ओके. माननीय सभापती महोदयांना मी विनंती करते की त्यांनी आत्ता मांडलेल्या 3 विषयांवर आपले मार्गदर्शनपर विचार मांडावेत. नमस्कार. आत्ता जे 3 विषय मांडले होते ते फार इंटरेस्टिंग होते आणि फॉरवर्ड लुकिंग ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये पहिला जो होता तो टायडल एनर्जीचा. आणि जसं मंत्र्यांनी त्याचं स्टॅटिस्टिक्स दिलं की आत्ता फक्त 40% नॉन कन्व्हेन्शनल आहेत, त्याच्यामध्ये 1% टायडल आहे. आणि दिस इज मोर ऑफ अ फॉरवर्ड लुकिंग थॉट की ह्याच्यावर काहीतरी करण्याची गरज आहे. वेन यू हॅव सच अ बिग कोस्टल लाईन, तर त्या कोस्टल लाईनमध्ये आपल्याला काय करण्याची गरज आहे. त्यामुळे हा जो सगळा विचार त्यांनी केलेला आहे हा अतिशय स्तुत्य आहे. आणि पुढे जी टार्गेट्स ठेवलेली आहेत त्यांनी, मे बी दे आर इन द पॉवर ऑर नॉट, पण कुठेतरी सुरुवात करायला तुम्हाला बीज पेरायला लागतं. आणि हे डेव्हलपमेंटचं बीज पेरण्याची जी काही एक मानसिकता आहे ती कुठून तरी सुरुवात करायला लागते. आणि दॅट्स अ व्हेरी गुड सजेशन. सो आय कॉम्प्लिमेंट दी टीम अँड द मिनिस्ट्री. दुसरा जो विषय होता त्याच्यामध्ये ट्रायबल अफेअर मिनिस्ट्रीचा, तर मला असं वाटतं की एका साईडला जग पुढे चाललेलं आहे, पण त्याच वेळेला आपण दुसऱ्या बाजूनी सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत विकास ह्या गोष्टी बोलतोय. आणि खरंच त्याच्या जर इफ यू गो टू दी बॉटम लाईन ऑफ व्हॉट इज सस्टेनेबिलिटी, इट इज व्हॉट आवर फोरफादर्स वेअर डुईंग. आणि ट्रायबल कम्युनिटीमधला जर तुम्ही जर अभ्यास केलात तर त्याच्यामध्ये खूप रहस्य दडलेली आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचं आर्ट कल्चर हा एक भाग झाला, सायंटिफिक गोष्टी आहेत त्याच्यातला एक भाग झाला. त्याच्यानंतर आता जो विषय निघाला होता की लँग्वेजचा, त्याच्यावरनं मला एक गोष्ट आठवली की इफ आय हॅव टू कम्युनिकेट विथ समबडी इन द लँग्वेज ही अंडरस्टँड्स, देन इट गोज टू हिज हेड. म्हणजे तुम्हाला जी भाषा कळते त्याच्यात जर मी तुमच्याशी कम्युनिकेशन केलं तर इथपर्यंत पोचते. बट इफ आय कम्युनिकेट विथ यू इन द लँग्वेज विच इज युअर लँग्वेज, इट गोज टू युअर हार्ट. आय थिंक दिस इज द डिफरन्स बिटवीन अंडरस्टँडिंग लँग्वेज. आपण जेव्हा एखाद्या वेगळ्या स्टेटमध्ये जातो, म्हणजे भारतातलीच गोष्ट सांगतो, ट्रायबल्स तर अजून बोलत नाही आहे, पण तिथे गेल्यानंतर समज कर्नाटकमध्ये गेल्यावर कन्नडामध्ये मी सुरुवात केली की एकदम जवळीक निर्माण होते आणि पुष्कळशा गोष्टीचं सोल्युशन मिळतं. तर हा जो मुद्दा आहे की द ट्रायबल लँग्वेज नीड्स टू बी अंडरस्टूड, त्याच्या मागचं जे काही देर आर सो मेनी सिक्रेट्स इन ट्रायबल एरियाज विच इफ यू डोंट अंडरस्टँड द लँग्वेज, आपल्याला ते त्याच्यातनं एक्स्ट्रॅक्ट करणं अवघड जाणार आहे. सो खूप चांगला विषय आहे आणि अतिशय इफेक्टिव्हली मांडलं, धन्यवाद. तिसरा जो विषय होता त्याच्यामध्ये ऑटोमेशन इन ॲग्रिकल्चर, त्याच्यातसुद्धा हाच विषय येतो परत की सध्याच्या सर्व जगामध्ये हा जो मेजर विषय आहे इट्स अ रिसोर्स कॉन्झर्वेशन. आणि रिसोर्स कॉन्झर्वेशनमध्ये सर्वात ज्वलंत मुद्दा आहे तो पाणी. आणि पाण्याचं कॉन्झर्वेशन करणं जे कोण कंट्री, म्हणजे आज इथे उदाहरण देण्यात आलं इस्रायलसारख्या कंट्रीचं, आय थिंक दी मोस्ट इफेक्टिव्ह वे ऑफ ऑटोमेशन अँड कॉन्झर्वेशन ऑफ वॉटर कॅन बी सीन इन इस्रायल. Per unit of water and the productivity is the highest in Israel. Of course it costs you, पण माझं म्हणणं आहे की जे काही सजेशन केली गेली ती अतिशय चांगली होती. त्याच्यामध्ये बेसिकली ऑटोमेशन इन द युसेज ऑफ वॉटर, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया नीड्स टू बी अटॅक्ड. त्याच्यानंतर दुसरं सजेशन केलं होतं की युसेज ऑफ फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स ॲज वेल ॲज दी फंजिसाइड्स, इट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ रिसोर्स. कारण आत्ता काय होतं आहे की अननेसेसरी केमिकल्स वापरल्यामुळे जमिनीचा पोतही बिघडतो आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर ऑटोमेशननी तुम्हाला मॉइश्चर, न्यूट्रियंट ह्या सगळ्याचं जर ॲनालिसिस करून पाहिजे तेवढा जर डोस देता आला तर तुमचंही कॉस्ट सेव्हिंग होणार आहे, तुमची प्रॉफिटेबिलिटी वाढणार आहे आणि निसर्गाचं नुकसान टळणार आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर अ व्हेरी थॉटफुल स्टडी, व्हेरी नाईस.
and all the best.